What do you mean by function overloading? Right here. Function overloading. From this chapter, you'll get a 5-mark question. We have 3 topics in this chapter. Function overloading chapter alli namige 3 questions ಇದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲ್ಯಾಬ್ ಸೈಕಲಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಪದೇ ಪದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ವರ್ಡ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನು? ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಪದೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್? 2 or more functions, that means ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. I'll write the definition here. 2 or more functions have same name ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 or more functions have same name, but the condition is there. 2 or more functions have same name but differ in the arguments and its data types. What is the definition of function overloading? 2 or more functions have same name but differ in the arguments and its data types. I'll write here. Differ in the number of arguments and its data type. ಏನಿದ್ರದ ಅರ್ಥ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಕಾವ್ಯ, ಸಿ ಬೋತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ? ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಟೀಚರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಕಾವ್ಯ, ಟೀಚರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾವ್ಯ. ಇಫ್ ಟೀಚರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಕಾವ್ಯ, ವಿಚ್ ಕಾವ್ಯ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್? ಯಾವ ಕಾವ್ಯ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೀಚರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಕಾವ್ಯ, ಐದರ್ ಶೀಲ್ ಕಾಲ್ ಕಾವ್ಯ ಆರ್ ಶೀಲ್ ಕಾಲ್ ಕಾವ್ಯ ಎಮ್. ಟೀಚರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ? ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಎಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಏನಿದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದು? ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್?
2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಓ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸಿ, 2 or more ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್. 2 ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ they have given but differ in the number of arguments and its data type. The same way ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕಾವ್ಯ ಎಮ್ ಅಂತ 2 ಇನಿಷಿಯಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ there is no uniqueness. What should we have? Different. For example, if we have ಕಾವ್ಯ ಎಸ್, ಕಾವ್ಯ ಎಮ್, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ? ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. 2 or more functions have same name but differ in the number of arguments and its data types. Then what is argument? I think you are well familiar with the argument. For example, if I have given get data, open ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದು? ಫಂಕ್ಷನ್. if I have given here int a, int b, this is called as an argument. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿತ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾವುದಿರಬೇಕು? ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್. ಸಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್? ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Function overloading means 2 or more functions have same name but differ in the number of arguments and its data types. We'll just write an example program of data type. We'll find the area. We'll try to execute the lab program. Lab program ne bariyada ನಾವು. Lab program ಇದೆ. We have to find the area of square ಇದೆ. Then area of rectangle. Then area of I'll just write here for circle, area of circle, or whichever you want you just write. I'll quote here. Just we'll write the program for square and rectangle. We'll write the header files. Header files baritiralva, #include iostream.include conio.h. We'll write the class ಹೆಸರು ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ದೆನ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಟ್. ಸಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಇಂಟ್ ಎಸ್. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಎಲ್ ಕಾಮಾ ಬಿ. ನಮ್ಮದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟ್. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು write the function? First we have to give the data type. I'll use here int. int find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. I'll pass the argument. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್. ಓಪನ್, ರಿಟರ್ನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ? ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. void is a data type which does not return any value. If we want to return the value, then we should not give the void. Values ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we should not give void. So I am using here int. ಏರಿಯಾ ಏನಿದು? ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಇಂಟ್ ಎಸ್ ಏನಿದು? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್.
ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏರಿಯಾ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಲೋಟ್ ಎಲ್ ಕಾಮ ಫ್ಲೋಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ರೈಟ್. ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಮುಗೀತಾ? This thing is finished. Now see, we have two functions. Area is one function, another function we have area. Function name ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯುನೀಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, void main, open the bracket. What we have to create, we have to create the object. What is the class name? Class name ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, overloading. Right here class name is overloading. Object is I have given. Then we will call the function na call ಮಾಡಬೇಕು. Now before calling the function, what we do, we need to display ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, we are going to use cout area of square is equal to, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓ ಡಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಡ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೈಡ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ, ಓ ಡಾಟ್ ಏರಿಯಾನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓ ಡಾಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ದು, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ ಎಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಇವಾಗ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓ ಡಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 10, ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು, 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, cout area of rectangle is equal to, again ಓ ಡಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ದಾಯಿತು, ಇವಾಗ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5.1, 10.0. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಲೋಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. That's it, our program. Same, we have the lab program. Square, rectangle ಮತ್ತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ ಏರಿಯಾ S1 S2 S3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ cout ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. If you want to pass the values, you can pass the values, or if you want to pass the variables, you can pass the variables. I hope you have understand. This is the simple program. We have to find the using function overloading. Function overloading concept, it has same name but differ in the number of arguments and it data types. Thank you.